Доброго дня, шановні колеги, друзі. Ми чекаємо наших колег. Одна хвилинка, і ми починаємо наш міжнародний форум. Шановні колеги, друзі, партнери, технічно все ви нас бачите, чуєте, все добре. Всі змогли приєднатись? Дякуємо. Одна хвилинка і починаємо і відкриваємо наш International форум. Пишите. Не, Катюшенька, сядь с... International business under the martial law conditions, possibilities, needs, realities. International forum is open. Dear participants of the International forum, guests, invitees, and speakers, let's start with a short presentation of the forum speakers. The President of ICC Ukraine, Mr. Shelkonov Vladimir Igorevich, the founder and organizer of Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce, and for 25 years, the head of the respected institution. Doctor of Economy, professor, member of the Government and Committee, academician. From the first days of the Russian invasion of Ukraine, Vladimir Igorevich intensified the work of ICC Ukraine by creating a number of projects that today present ICC Ukraine all over the world. So I pass the floor to the President of ICC Ukraine, Mr. Vladimir Igorevich Shelkonov. Thank you. Dear participants of the forum, dear Mr. General Secretary ICC, Mr. John Denton, I would like to inform about the current general opportunities, needs of realities of Ukraine business under the warfare conditions. From the first days of the war, ICC Ukraine did not terminate it of the office operation and even management to encourage volunteers to support the needs of our army and business. ICC Ukraine cooperated in the coordinated activities for charity foundation with our partners of ICC Ukraine. In cooperation with the Ministry of Economy, ICC Ukraine actively participating of the Ukraine business relocation. One of the ICC Ukraine vice president has been assigned to deal with this matter. We are also actively supporting temporary migrants engaging 7 partners companies. There was also arranged a permanent exhibition of different prefabricated houses types for the different housing purpose. The vice president ICC Ukraine also takes care of these matters as well. Together with Ukraine Ministry of Infrastructure and Ministry of the Agricultural Industry, we have created export opportunities for small batches of the agricultural products and other Ukraine products through the corridors of our foreign partners. We also actively with Ministry of Foreign Affairs Ukraine, searching of partners, sales market for medium-sized business, performing search of dealer organization and other relevant tasks. ICC Ukraine made a number of initiatives to present them to the committees of Parliament Ukraine in field of the business deregulation, aiming to easy and simplify trade and logistic procedures. Every Friday, Central Office ICC Ukraine hosts a Zoom conference with representatives of regional business, our regional partners, and number of the vice president to discuss current issues, urgent needs to be resolved. Together with higher education establishment, we conduct workshop and training for representatives of small and medium-sized business. This provided them the opportunities to work in the line with
modern global business standards and regulation requirement to different and supervisory institutions. We active support of the headquarters in Paris. We are informed Ukraine business about the possibility and capacities of ICC Ukraine. Using this opportunity, I would like to express my sincere gratitude to ICC Ukraine ICC General Secretary Mr. John Denton and all the headquarters staff supporting vital activity of ICC Ukraine. Thank you. I would like to take law General Secretary ICC Mr. John Denton. Mr. John Denton, do you hear us? Yes, apologies. I'm just having a problem with my screen. Could you just bear with me? Apologies. Great. Sorry about that. I'm muted. I'm actually muted by you. But now, are you with me? Yes, thank you. Yes. Quite well. Just. Can you see me? Yes, wonderful. Great. Fantastic. Well, good to see you both. Would you like me to begin the proceedings? Yes. Yes, we would like it. So I'm just having trouble with my system, and I'm almost there. Well, thank you very much for the opportunity to speak with you today. Is my screen working fine? Because I'm kind of flying blind because I'm not able to see myself on the screen, but I just want to make certain that I'm there and participating in the discussion. Everything good, thanks a lot. We see you and hear you quite well, thanks. Thanks very much. Well, it's great to be with you. And I want to thank you, ICC Ukraine, for putting on this extraordinary opportunity, and also the work you've been doing in actually helping people understand what are the real needs of Ukrainian business. I think that's really important for people to understand. And I also think the one thing that ICC Ukraine has done, together with all our friends that we work with in Ukraine in this very difficult time, is to show real leadership and actually keep on coming up with ideas in order to keep the private sector alive, but also identifying areas where there needs to be change in order to support the opportunities for the private sector in Ukraine. It's been a real pleasure for me to visit Kiev, not that long ago, but certainly after the illegal invasion of Ukraine by Russia, and to spend some time, not just with broader business groups in Ukraine and with government, but in particular to spend some time with ICC Ukraine and your extraordinary board, and to see and to hear firsthand your experiences, how you're coping, what you're doing, what your plans are, and also to work together to create some significant interventions to support Ukraine in this challenging circumstances. I think, as many would know, the purpose of the ICC is to enable business worldwide to secure peace, prosperity, and opportunity for all. And when we look at that written smaller in the context of Ukraine, our job there is to ensure that we are actually enabling business. Our job there is to ensure that we're creating an environment where, frankly, even in a wartime situation, the elements and tools and policies that are required to allow business to continue to function is actually there. One reason I applaud what you're doing today is that you're actually looking to the future. But one of the truths is most people look at Ukraine from outside and do not fully understand that you can actually still function as a business community. And I think it's one of the challenges is for people to leave that perception at the door. And as we're doing today, to explore how, where, and why
and what the returns will be from investment and continuing to engage. We're putting our focus on Ukraine in a number of different dimensions. Not only are we working together to create and understand better the blocks that may occur in enabling the Ukrainian business to operate, particularly across borders. So what kind of customs interventions are required, what kind of policies are needed by government. And when I was in Kiev, I had the pleasure of meeting also with senior levels of government to understand their desire, but also their motivation to continue to reform in Ukraine to ensure that business is given the best platform. But we have created to support Ukraine an ICC Center of Entrepreneurship, which is in the process of completion, the idea of which will be able to provide skills and capabilities, not just to businesses in Ukraine, but also to the diaspora gathered now in Poland and elsewhere, 80% of whom are women and elders, and actually ensure that they're have access to skills to help them build a livelihood. We've also been involved on a global level in trying to free up and actually make some of the important value chains of Ukraine continue to prosper, particularly in the food and agriculture sector, where we work very closely with, in my role as a member of the United Nations Secretary General's Global Crisis Response Group on Ukraine, where I focus very much on the food value chain there, food and fertilizer value chain there, where, and we're honored to say that we were recognized at the United Nations General Assembly by the Secretary General for our role in originating and developing the plans to enable the negotiation of the Black Sea Agreement, which was fundamentally an arrangement that the Secretary General took based on the papers, as he said, that the ICC created. We did that because not only is it the right thing to do, we did that because an important value chain in Ukraine is around food and agriculture, and enabling that to operate across borders we saw as one of our key drivers to enable not only the food to flow, but importantly, because of who we are as the ICC, more than 2/3 of our constituency are in emerging and developing economies who are suffering quite badly from the exacerbated and highly volatile food pricing that was happening because of a sense that none of the food and value chains from Ukraine would be available. So we're able to bring not only our good offices to bear, but also substance, based very much on some of the lessons we learned when we're in Kiev. So the idea of this constant dialogue, learning all the time what needs to be adapted, what needs to be changed, where we need to focus, is something that I find is very useful from these discussions. And as I say, one of the benefits of what ICC Ukraine has done is actually created an opportunity to understand real time what issues are about. I wanted to quote to you before I close one of my favorite passages from the great Ukrainian poet Taras Shevchenko. And then use that as a rallying cry as we move forward. So Taras Shevchenko wrote, "There was a time when in Ukraine, even distress would dance, and sorrow in a tavern drank in honeyed brandy's trance. There was a time when life was good in that Ukraine of ours." And my friends on this call today, that time will come again. And I hope you can be part, and I desire and actually motivate you to be part of that coming again for Ukraine and for Kiev. My sincere thanks to all my friends at ICC Ukraine. I'm sorry I can't be with you physically today, but I look forward to continuing the dialogue and continuing to learn where we need to actually assist to support the maintenance of the private sector, to ensure the economic front is strong in the battle to ensure the future of Ukraine. So thank you very much. Slava Ukraina. Mr. John Denton, thanks you for the interesting speech. We hope that with our joint efforts, we will restore Ukraine building Ukrainian business based on the principles of European and world standards. Mr. John Denton, thank you for your support. Thanks a lot. Dear forum participants, we announce the first panel of our event, Ukrainian Business Under Conditions of the Martial Law. Moderators of the panel, President of ICC Ukraine, Mr. Shilkunov Vladimir Igorevich, and Secretary General of ICC, Ms. Перевязева Svetlana. I would like to inform all the participants that the questions and answers session will be held at the end of each panel. I invite our first speaker,
Mr. Луценка Дмитра, Head of the National Investment Council Secretariat Office. Mr. Луценка Дмитра. Yes, he is present. Доброго дня. Доброго дня. Радий вас бачити, радий вас Ми вас чути. теж. Буду говорити українською мовою. По-перше, дякую вам велике за запрошення на даний захід. Радий бути присутній, радий розповісти про ті нововведення позицій уряду та влади на сьогоднішній день, які існують в запропонованому дискурсі сьогоднішнього заходу. Сьогодні я тут представляю Національну інвестиційну раду при президентові. В січні місяці цього року пані Галина Янченко була призначена її секретарем, а я є керівником її офісу і, відповідно, керівником офісу секретаріату Національної інвестиційної ради при президенті України. Хочу сьогодні вам коротко дати більш детальну інформацію те, над чим займається, над чим зараз працює Національна інвестиційна рада, які наші ініціативи, напрямки роботи, що ми вже втілюємо в життя, що плануємо втілити, і відповідно, як це впливає чи має вплинути на роботу бізнесу в умовах воєнного стану. По-перше, хотів би сказати про роботу в такому важливому напрямку на сьогодні, як на мене, особливо він важливий для іноземних інвесторів, які дивляться на Україну як на перспективний напрямок інвестування. А я переконаний в тому, що Україна по завершенню війни буде одною із найперспективніших країн для інвестування зараз. І ми активно працюємо з пані Галиною над тим, щоб інвестиції в Україну були захищені міжнародним страхуванням. Вже маємо певні успіхи, про це нещодавно анонсувало і Міністерство економіки, і це є результатом насправді тривалих таких і ґрунтовних перемовин з такими міжнародними організаціями, як МІГА, яка є частиною Світового банку, а також DFC, які забезпечують страхування ризиків іноземних інвесторів. В тому числі зараз вони розширюють свою зону покриття, в тому числі на покриття ризиків в Україні. І що саме важливе, одним з ризиків, які вони готові покривати, буде страхування від воєнних ризиків. Мене чутно, все добре, бо... Чудово. Страхування від воєнних ризиків. І це насправді знаходить глибокий відгук у інвесторів, тому що ми часто відвідуємо як міжнародні різні форуми та заходи, так і проводимо такі регіональні візити по Україні. І про це говоримо, про це озвучуємо. Це, безумовно, є важливим механізмом, який дає можливість, в тому числі наглядовим радам великих корпорацій, приймати рішення про інвестування в Україну. На сьогодні маємо новини про те, що МІГА почала перший пілотний проект із страхування інвестицій, виділила на це $30 мільйонів. Такий резервний фонд, фактично в межах цієї суми вони готові застрахувати перших інвесторів українських, саме в тому числі від воєнних ризиків. Тобто, якщо там інвестор проінвестує в Україну, а з його інвестиціями від наслідків війни вони будуть пошкоджені, тобто він отримує повне відшкодування від іноземної, в даному випадку там європейської або американської установи. Також хотів зазначити те, що на сьогоднішній день ми активно працюємо над реформою державно-приватного партнерства, яке в Україні запроваджено вже доволі тривалий час, однак, на жаль, мало
ряд таких бюрократичних процедур та механізмів, які не давали йому ефективно працювати. Нашою метою є, ключовою метою є спрощення цих процедур, скорочення термінів підготовки. Я перепрошую. Скорочення. Я перепрошую, можна секундочку паузу? Да, все нормально, розуміємо. Дмитро, розуміємо, не хвилюйтесь. Технічно пару хвилин. Ми почекаємо. Все. Да, я перепрошую, я знову в ефірі. Трішки з дороги, трішки застудився в дорозі. Так от, працюємо над спрощенням цих бюрократичних процедур і запровадження більш чітких і зрозумілих механізмів для запровадження проєктів саме в формі державно-приватного партнерства. Таким чином ми хочемо створити більш сприятливі умови, які б спонукали бізнес брати участь у великих спільних з державою проєктах для відбудови портів, доріг, заводів, нафтобаз, всіх тих об'єктів, які були тотально зруйновані внаслідок військового вторгнення в Україну. Це проекти як відбудови соціальної інфраструктури нашої країни, в тому числі такі як шкіл, лікарень, дитячих садочків. Це дозволить кооперуватися державі та приватному бізнесу і таким чином дасть змогу державі, в тому числі, відбудувати за рік не 10 лікарень, шкіл, а насправді сотню, тому що основна задача держави буде надати всі необхідні дозволи, надати земельні ділянки, погодження, а приватного бізнесу проінвестувати в такі об'єкти, управляти, заробляти певний проміжок часу кошти на таких об'єктах, а потім з закінченням строку дії договору про приватне партнерство передати ці об'єкти в подальше використання державі. Саме основна задача і ціль державного приватного партнерства в цьому і полягає. Також маю хорошу новину, насправді. Вчора, буквально вчора, на пленарному засіданні Верховної Ради законопроект про реформу державного приватного партнерства був проголосований в першому читанні. Незважаючи на його значний обсяг 270 сторінок порівняльної таблиці, значний обсяг роботи, над ним працювала насправді велика команда спеціалістів, в тому числі і я особисто приймав участь у написанні цього законопроекту. Ми його активно обговорювали як із фахівцями різних міністерств, відомств українських, так і з світовими організаціями, такими як ICC, Світовий банк, ЄБРР. Долучали максимально широке коло зацікавлених різних асоціацій, в тому числі і бізнес-асоціацій, для того, щоб на старті до його підготовки фактично спробувати врахувати всі пропозиції та побажання всіх стейкхолдерів, які будуть приймати участь в цьому процесі. Тому, незважаючи на його значний об'єм 270 сторінок, повторюся, вчора в залі він був підтриманий 245 голосами за в першому читанні. Активно, безумовно, є там зауваження пропозицій до нього. Ще додаткові, ми активно над ними попрацюємо. Впевнений, що до другого читання всі зауваження пропозиції будуть враховані, і ми матимемо найближчим часом якісний закон, який буде давати можливості для впровадження державно-приватних проєктів в форматі державно-приватного партнерства.
Також ще один із напрямків роботи Національної інвестиційної ради є робота над типовими інвестиційними проектами. На сьогоднішній день в межах роботи Нацради ми розробили 6 таких інвестиційних проєктів, які теж поступово презентуємо на різного роду заходах, в тому числі інвестиційних. Одним із напрямків, які активно ми зараз розвиваємо, це є агропереробка. І ці саме інвестиційні проекти, вони є в цій сфері. Так як Україна є доволі багатою на аграрні ресурси країною, ми вважаємо, що переробка цієї продукції, а не просто її експорт за кордон, дасть можливість надати значний поштовх економіці після війни. Ми маємо таких типових пропрацьованих з глибинним прорахунком, в тому числі ринків збуту і доданої вартості таких матеріалів по переробці кукурудзи, ріпаку, буряку для виготовлення продукції з доданою вартістю на території України. Створить робочі місця на Україні, це створить сплату податків в Україні, це залучить інвестиції, в тому числі за кордонів для будівництва різного роду заводів, такі переробці. А Україна як держава повинна, здатна і може забезпечити наявність достатньої кількості агросировини, тому що насправді ми 80% того, що експортуємо, ми експортуємо як raw material, як сировину, не як перероблені матеріали. Тому саме ці сектори є для нас зараз важливими, пріоритетними. Ми працюємо в цьому напрямку, напрацьовуємо ці типові проекти, працюємо з інвесторами, запрошуємо їх до співпраці, маємо певні прорахунки, готові ними ділитися, обговорювати і більш детально впроваджувати в Україні. За нашими прорахунками, такого роду впровадження глибинної переробки в Україні здатне забезпечити лише переробка агросировини, яка експортується, здатне забезпечити зріст ВВП до 5% в Україні. Тому, якщо ми це зможемо зробити, всі спільно разом, я впевнений, що ми досягнемо значних результатів в підвищенні економічної ситуації в Україні. Також хотів би сказати на завершення, що зараз ми ще активно пропрацьовуємо одну з ініціатив, яка виникла теж в Офісі Національної інвестиційної ради. Вона пов'язана насправді з роботою бізнесу в умовах війни, тут і зараз. Не на післявоєнний період, а на тут і зараз. Тому що ми розуміємо, що не можна виграти війну лише на полі бою. Її треба також вигравати і на економічному фронті, тому що від економіки значною мірою залежить наші успіхи на фронті. На сьогоднішній день ми буквально вчора повернулися з пані Галиною з Польщі, приймали участь там в 2 форумах, які були присвячені відбудові України, і говорили там про ініціативу, яку також нам вдалося в польському Сеймі підняти і обговорити з віце-маршалок Сейму Малгажатою Гощевською. Коротко розповім про її ідею. Ідея в тому, щоб на період військового стану і якийсь термін після його завершення, можливо, 6 місяців після його завершення, запровадити на рівні міждержавних відносин можливість працювати українському бізнесу на території іншої країни, перевівши туди обладнання, людей за необхідності, фактично релокуватися на територію, там, допустимо, умовної Польщі, але продовжувати перебувати на українській реєстрації і податки сплачувати в Україну. Безумовно, українську економіку це підтримає, тому що ми отримаємо незакритий в Україні бізнес, який де-факто буде працювати в безпечному місці. А для країн, які приймуть такі релоковані підприємства, це буде плюсом в тому, що у них буде працювати бізнес, він все одно буде витрачати кошти
в тій країні, люди, які там працюють, будуть витрачати кошти в тій країні, і зрозуміло, якісь місцеві податки все одно будуть наповнюватися і сплачуватися. Тому ми зараз це хочемо пропрацьовувати на міждержавному рівні. Вважаємо, що це така ініціатива на тут і зараз, і вона побудована в такому форматі він-він. І дуже сподіваємося, що наші міжнародні партнери нас підтримають, і нам це вдасться. Дякую вам ще раз за запрошення. Готовий відповідати на питання, якщо вони виникнуть, або ж долучатися в подальшому до дискусії. Дякую ще раз за запрошення. I would like to express my deep gratitude for your informative presentation, Mr. Lutsenka, and I would like to mention that all the questions and answers will be held at the end of each panel. And now we invite Mr. Kozachenka Leoніда, Vice President of ICC Ukraine for Agro-Industrial Sector and President of Ukrainian Agrarian Confederation. Mr. Kozachenka is a well-known expert in the field of state building, the modern agro-industrial sectors of Ukraine, whose opinion is appreciated by the worldwide community. Mr. Kozachenka. Can you hear me? Yes, we are hearing you. Okay, І чуть голосніше, Леонід Петрович. okay, I can speak more loud. Is it okay now? Has a voice. Because I'd like to put my presentation. It's very short one, but can we do this? Just one moment, please. Okay. Oh, no, it's not this one because there was something wrong. Just one moment, sorry for that. Oof. We are waiting a little bit. Okay. This Everything one. right. Okay. F5. Yes. Can you watch it? Not exactly now. What's wrong? Please ask your operator to put it on the screen. Rated. Okay. Next time I would come to show him how to do that because it's very easy. Could you open the presentation? Because only screen we hear. It's on my screen right now. I've been using this Zoom instrument to put it, and it's on my screen in my computer right now. I'm watching this as presentation. Do you use two options or two screens or one? It is better that you open one screen and show your presentation. What? O1? Just O1, you said you to push O1? We see only your screen, no presentation. Strange. We only see your file. Just scratch. I don't know. It's on my screen. Presentation is here. Before we start, I was discussing this. I was asking your people to let me put this presentation. We agreed everything, and everything was okay. Could you please stop share the screen and again start share screen and choose demonstration from PowerPoint? Okay, demonstration. I can do this once again. No? Please. Yes, now is good. Okay, so very good. So you can watch it, yes? Yes. Now, yes. Very good. Thank you very much. First of all, I'd like to say my respect to General Secretary of ICC, Mr. John Denton, and of course to Mr. Shelkunov for the opportunities to attend this important event today. And I'd like to stress my respect to Mr. Denton for his visit to Ukraine. We met
month ago, and while we had the meeting, there was emergency siren requesting everybody to go down on this land because of Russian missiles which were passing by Kiev. So thank you to be brave and to stressing your readiness to help Ukraine, to rebuild and to save agriculture of Ukraine. And now I would be a little bit more particular about agriculture of Ukraine, because agriculture of Ukraine, it's not just the field of economy of Ukraine. It's very significant instrument which is important for the whole world. Ukraine is, you can watch it here, is the #1 biggest producer of sunflower oil. We are ranking among biggest producers and exporters of wheat, corn, rapeseeds, and the rest of products. So we are #2 after United States biggest supplier of grain to the world market. When we look at the documents provided by FIO, you know, this organization after United Nations, you can see that we could feed almost 250 million people across the world when we're considering small food basket or surviving food basket, we call it. And of course, we have a huge potential which is not utilized yet, and we were preparing for utilizing that potential before the war began. And of course, after we win the war, for sure, everybody knows that, we can, of course, utilize full capacity of Ukrainian agriculture. Keep in mind, almost 30% of black fertile land global located to Ukraine, 30%. That gives us unique opportunities to be biggest producer of foodstuff at the world. So we can feed, if we utilize this potential, we can triple production of agricultural GDP. And we can feed almost 500 million people. What's going on right now? Just that what I said, we must keep it into account. For the time being, 1st of October, our direct losses estimated minimum $5 billion US. Indirect losses relating to agriculture, it's more than 25 billion. And unfortunately, the losses mentioned are being continuing, and unfortunately we are losing a lot. Of course, separately, I would say that we lost more than 1,000 farmers who's been harvesting the crop on the field, and they were killed or they were wounded by exploration of mines, and sometimes even the straw were burning because of Russian missiles and bombs falling down, and the grain harvesters were, you know, when it's blowing, it's people are dying. So we are not afraid to lose our life just to feed the world, because it's enough to have 20% that what we produce to meet the requirements of the local market. That everybody must keep in mind that what I said. Gross value of agricultural products we expecting would be double less. You can see the previous 5 years, and now we are expecting that we will lose even a little bit more than 50%. When we look at the grain and oil crops, now we lost already 43% of the area harvested, because this area is penetrated by Russian military troops,
and it's impossible, even if there are farmers doing something, this foodstuff would be not able to be replaced to Ukraine and to be used for export. At the same time, you know that we have more than 10 million tons of grain, which we had after the previous year, and we were not able to export that quantity of agriculture commodities, first of all, the grain. I said more than 10 million tons, because we had no logistic channels. We already mentioned that thanks to United Nations, to Turkey, and of course, I know that ICC been providing its pressure for those who was taking the decision, and we managed to convince the Russia to open the green corridor from at the Black Sea, and it gives us additional opportunities to export the commodities, and we increased this export by 3 million just using this new corridor. Keep in mind that previous years, during 1 month, we sometimes were exporting more than 7 million tons just from Black Sea. Now the total quantity using Black Sea, Green Line, and new channels towards European Union, we exported 5 million tons, a little bit more, 5.1. That means that we have products, but we are not able to replace milk production. We lost 15% of dairy cattle and almost 15% of milk production. Meat and fish, meat 30%, fish 60%. We're not able to produce berries, vegetables. Here we have disaster. It's almost 50%. We are losing. That means that, as I mentioned before, we need 20% to meet the requirements of a local market. Having such a situation, a lot of people, especially in Africa, eastern part of the world, India, Indonesia, they are suffering a lot. Just one very strange thing, China, it's never happened before, but current year, they managed, even before, 2 months before the war began, they started importing a huge quantity. They've been never importing such a big quantity of foodstuff from Ukraine. They delivered to its country 2.5 times more than previous years. That means that they were maybe expecting that such a problem happened as the war. What should we do just to survive during we have this tough period of time? I mean the war. We were talking, and the previous speaker said that we must introduce effective insurance of food production and international trading. We need this instrument because, for instance, even having this green corridor at Black Sea, not easy to find the company which is ready to supply the vessel. That nobody trusts Russia. They are saying, look, they could suspend it, they could destroy it, and when we lose the vessel, nobody pays us for that because there are no insurance companies to cover in such a risk. So, and we have similar situation, not just in that direction. So we must find the solution. And of course, we should use this NATO and United Nations potential to keep this green corridor open, because if we don't have it, it would be a disaster for the whole world, as I mentioned before. We should work on the new logistic platforms for crossing the border with European Union. That what we have, it's not effective, and it requires not too much, maybe maximum 5 billion euro to be rebuilt and to increase at least twice the capacity.
when we replace the commodities across the borders. We should think about creation of global food reserve to stabilize not just price, but to provide humanitarian aid to countries facing catastrophic food shortage. First of all, Africa. And when we are utilizing, I know definitely that at least 5 million tons of grain we must utilize, putting down as bioenergy or something like this to feeding, I don't know what, insects somewhere under the soil. But we should use this product to feed the people, not to throw it out. And that means that for the future, to avoid such a situation, we should think about global food reserves. It's necessary to be created. We should work, of course, with different international organizations, and in this case, ICC could help us a lot to set up or to create humanitarian reserves and to create instruments to provide. Dear Mr. Kozachenko, I will inform you, you have 1 minute to finish your speech. Okay, just one thing, just to finish. You know that recently, every day we are listening, Mr. Putin, he's saying that he is preparing nuclear weapon. Keep in mind, everybody should apply to China, to India, to the rest of the world. If Putin uses it, for hundreds of years, the land of Ukraine would be polluted and it would be not possible to cultivate. We should forget about everything, maybe what I mentioned before. Keep in mind, if tomorrow nuclear weapon would be used in Ukraine, we will lose hundreds of million people across the world. They would be dying because of hunger. So thank you very much for the opportunity to be able to make my speech here, and hope that it would be helpful to build up the Ukraine and to suspend the losses in agriculture. Many thanks to Mr. Kozachenko for detailed analysis for the status and the prospects of Ukrainian agro-industrial sector. For centuries, Ukraine used to be the world's breadbasket. Current aggression of the Russian Federation against Ukraine blocks the main logistics networks, which puts the whole world on the brink of a food supply disaster. Thanks to international partners, this summer was signed an agreement on transport corridors from the south of Ukraine, and in particular, it concerns Odessa and other Black Sea ports. To analyze and evaluate the prospects of this process, we give the floor to Mr. Platonow Oleg, Vice President of ICC Ukraine for Trade, Transport, and Custom Procedures, Company Plaska, Odessa City. Mr. Oleg Isakovich. Yes, we see your presentation. Thanks. Do you hear us? Ви чуєте нас? Все добре? Доброго дня, шановні пани та панове. Хочу виказати благодарність за змогу виступити на цьому заході та поділитися проблемами логістики. Загарбницька війна, яку розпочала Росія, кардинально змінила роботу всієї бізнес-спільноти в цілому та, зокрема, транспортно-логістичної галузі. Налажені ланцюги поставок перестали працювати, а заблоковані порти, відсутність авіасполучення, підвищені ризики доставки автомобільним транспортом, проблеми з переорієнтацією перевезень на залізничному транспорті разом з низьким рівнем координації роботи органів контролю на кордоні, як всередині країни, так і з суміжними країнами, призвели до виникнення довгих черг та заторів в багатьох пунктах пропуску, як на в'їзді, так і на виїзді з країни, що казав пан Козаченко. Залишаються невирішеними або неузгодженими в рамках зобов'язань України по угоді СОТ і спрощення процедур
торгівлі. Є такі питання, як формальності, пов'язані з імпортом, експортом та транзитом, формальності та вимоги до документації, прийняття копій документів, впровадження міжнародних стандартів, уніфікація процедур на кордоні. Значить, різні графіки роботи контролюючих органів та низький рівень інтероперабельності. На сьогоднішній день Український національний комітет Міжнародної торгівельної палати робить багато заходів для спрощення процедур торгівлі. Це робота з бар'єрами в ланцюгах торговлі, отримання сертифікатів як фітосанітарних, так і інших. Це оцінка графіку витрат часу на постачання зернових з України та участь в розробці рекомендацій по оптимізації торговельних процесів. Під егідою Українського національного комітету ICC Ukraine та уряду України успішно реалізований проєкт «Інформаційна система портового співробітництва» та реалізується стандартизація та спрощення зовнішньоторгівельних процесів згідно стандартів та рекомендацій Центру спрощення процедур торговлі та електронних ділових операцій Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних Націй. Представники Українського національного комітету працюють в складі Національного комітету з спрощення процедур торгівлі, який очолює перший віцепрем'єр, відповідальний за економічні питання в державі. На теперішній час, якщо казати про бар'єри міжнародної торговлі, то це транспортні квоти та ліцензії, недотримання режиму найбільшого сприяння, вимоги до перевантаження, фізичний огляд та обов'язкове супроводження вантажів, це конвої, обов'язкове використання певних комерційних послуг, проблеми з отриманням віз для професійних водіїв, вимоги оплати за транзит або псевдоперевезення, а також додаткові заходи безпеки, інновації без попереднього повідомлення про їх введення. На відповідність певним міжнародним конвенціям або їх некоректне використання, регіональні угоди про транспортування та транзит, на відповідність транспортних документів тощо. Дуже важлива робота, яку проводить Національний комітет, це інноваційне рішення протидії корупції та ділового шахрайства. І сьогодні це нам допомагає вирішувати проєкт «Інформаційна система портового співтовариства», яка супроводжується Організацією Об'єднаних Націй в рамках регіонального семінару, який проходить щорічно в місті Одеса під патронатом уряду України, де залучені, як правило, около 40 стран держав миру та біля 10 міжнародних організацій, які оцінюють успіхи та імплементують це в рекомендації Міжнародної організації Об'єднаних Націй. Я не розкривав презентацію, бо вона велика, тому я йду по сегментам, а презентація знаходиться у організаторів, то вони будуть мати змогу розпространити її між учасниками даного форуму. Хочу обратити увагу на рекомендації до оптимізації торгових процесів, які складаються в сферах купівлі, доставки та оплати.
Ці рекомендації дають змогу скоротити час на обробку документів та фізичних переміщень через логістичні маршрути. І сьогодні ми дійсно маємо перепони щодо інтеграційних процесів між логістичними цепями України та Європейського Союзу. Це потребує інвестицій, які могли би залучити донори по результату цього заходу, виробив дорожню карту. Олександрович, 1 минута. Да, я помню, я поэтому пам'ятаю, вибачаюсь. Значить, Національний комітет працює дуже плідно з інституціями як Європейського Союзу, так і Європейської економічної комісії ООН. І ми пропонуємо якраз розглянути сьогодні 41-ю рекомендацію ООН щодо державно-приватного партнерства в галузі спрощення процедур торгівлі як базові методи для поліпшення ділового клімату та комунікації між державними інституціями, які сьогодні мають дефіцит коштів для реалізації проєктів, які могли б бути реалізовані донорами та підприємцями як України, так і світу. Дякую за увагу. Олег Александрович, включай. Спасибо вам за выступление. Я хотел бы... We have many different questions for our speakers. All questions in the finish our panel. Thank you, Mr. Платонов, again for extremely meaningful speech, and I really got the impression that you are the visionary of our joint victories. Dear participants, let me remind that only practitioners who firmly start on the ground know, feel, and really regulate implementation mechanism in the best possible manner. And this is actually what they're responsible for. Our next speaker is exactly a person of such a kind, Mr. Гуляєва Василя Alexandrovich, head of Chornomorsk City Council of Odessa District in Odessa region. Mr. Гуляєв, we kindly invite you to have a speech. Mr. Гуляєв? Доброго дня, чути мене? Yes, Добре, нормально, да, quite well. 16 вересня 2022 року до Чорноморська завітав почесний гість Володимир Щелкунов. Дуже дякую, що президент Асоціації ICC Україна, та відбулося підписання важливого, я так думаю і знаю, для міста Чорноморська меморандуму про партнерство та співпрацю між Чорноморською міською радою Одеської області, Одеського району та Асоціацією Українських Національний комітет Міжнародної торгової палати ICC України. Ми домовились працювати, і я, звісно, впевнений, що ми будемо це робити. З початку повномасштабної війни наше місто, всі, хто знає, наше місто Чорноморськ знаходиться на Чорному морі. І, звісно, коли в нас перестали працювати порти наші, судоремонтний завод, дуже складно було місту жити. Звісно, люди потеряли роботу, не було можливості працювати, і, звісно, місто не мало налогів. Хочу всім подякувати, хто був причетний до розблокування роботи Чорноморських портів. Це, звісно, дало нашому місту нове життя, дало старі, нові робочі місця. Люди почали отримати заробітну плату, місто налоги, і це я приведу там невеликі приклади. Це у нас там заплатили заробітну плату, там ПРАТ СРЗ, Чорноморський порт, Рибний порт
і це нам дало дуже велику можливість сьогодні працювати і жити, будемо так сказати, ну, не можу сказати во время війни нормальним життям, ну, це вже щось, тому що у нас люди, працюючи в порту, звісно, що заробляли дуже гарну заробітну плату, і в один момент це перестало бути. Сьогодні хотів би, ну, надіюсь, і думаю, і хочу, щоб так було, щоб ця угода була продовжена, і щоб наше місто змогло працювати, ну і, звісно, наші мешканці, хто до нас приїжджає, змогли заробляти заробітну плату. Так що сподіваюся на плідну співпрацю, партнерські взаємовідносини та отримання практичних бізнес-рекомендацій щодо нових інвестиційних проєктів та відновлення економіки як у нашій громаді, так і всій країні. Разом до перемоги! Владимир Игоревич. Для міжнародного. А що там? Дякую. Дякую. Все. We are very thank you, Mr. Gulayev, for your professionalism and efforts. We sincerely wish prosperity and peace to the city of Chornomorsk, a partner of ICC Ukraine. Dear participants, dear colleagues, we have some questions from our online chat. So, Vladimir Igorevich. Дмитро Луценко, ви є на зв'язку? Є до вас одне запитання. От, ну, їх тут багато, але ми хоч по одному встигнемо. Немає, да? Тоді Козаченко Леонід Петрович. Запитання таке до вас. На вашу думку, які сільгоспкультури користуватимуться попитом на світовому ринку, окрім традиційних зерна, кукурудзи та ріпака? Сьогодні на світовому ринку дуже великий попит на різноманітне продовольство, але, звичайно, в першу чергу сировина, про яку ми говоримо і постачаємо, вона така, як зерно, олія, вона найбільш потребує, ну, попиту. Ну, ми, якщо будемо з доданою вартістю поставляти продукцію різну, перероблене молоко, м'ясо, потім зернові культури, ми можемо виробляти тисячі різних найменувань. Вони таким же попитом будуть користуватися, як і ті сировинні матеріали, які ми зараз продаємо. Але Україна повинна сконцентрувати в себе таке виробництво, переробку, я маю на увазі. Так, Леонід, дякую. Дякуємо за Олег Ісакович Платонов, є одне запитання до вас. Які напрямки розвитку логістики ви вважаєте перспективними на цьому етапі та програми відродження України? Ну, основна думка – це які напрямки розвитку логістики ви вважаєте перспективними на цьому етапі? Олег Ісакович, прошу. Дякую. Ці визови нас направили на следующий напрямок. Це виключене сьогодні коридор Балтійське Чорне море. Так як Білорусія випала з цього ланцюгу, то сьогодні Польща має пріоритет, де є перспективи для розвитку. Також прямує міжнародне паромне сполучення між странами, такими як Болгарія, Румунія. Сьогодні страни ГУАМ оказались в тяжкому становищі із-за блокировки портів Одеси. Дуже добре, що працює зерновий коридор і об'єми перевезень виросли за серпень місяць у 2,5 рази. І треба в цей час блокировки портів є смисл зайнятися реновацією портів для того, щоб після окончання війни порти могли бути більш сучасними
і використовувати від цього пользу. Також треба звернути увагу, коли ми кажемо про інвестиційні питання, це інноваційне рішення управління документообігом, приклади, які показали при пандемії та при початку війни, там, де є електронний документообіг, там люди захищені від поражень та проходить швидкий обмін. І захищені також дані, про що я казав в презентації, це зараз Європейська економічна комісія ООН в сотрудничестві з ICC Парижський офіс працюють якраз над створенням конвейера даних, що дасть змогу на другому совершенно рівні управляти торговими ланцюгами поставок. Тому у нас є комісія в ICC Ukraine, яка працює над цими питаннями, і, будь ласка, ми готові це обсудити більш предметно на засіданні комісії. Дякую. Одне запитання до пана Гуляєва. Чорноморськ є на зв'язку? Шановні колеги, є запитання? Зараз, я думаю, буде зараз пан Гуляєв. We have another questions. We're waiting to Mr. Гуляєв. Ну, Давайте шановні колеги, тоді давайте, Леонід Петрович, до вас ще одне запитання. А пан Гуляєв тільки підійде, ми його включимо. Так, зараз. Леонід Петрович, питання таке до вас. Наскільки тісною є комунікація між законодавцем і виробником, в тому числі щодо логістичних потужностей України? Ну, сьогодні є більш-менш нормальні комунікації у нас з Міністерством інфраструктури. Щотижня проходять онлайн-конференції, обговорюємо проблематику. І тут є, ну, скажімо так, порозуміння багато. Також є такі комунікації з Міністерством сільського господарства. На жаль, з іншими міністерствами, відомствами не вистачає цих комунікацій. І, ну, треба це покращувати, безумовно, і комунікації ці, тому що без цього не можна знайти оптимальних. Есач, до вас ще одне питання. І переходимо, слово надамо генеральному секретарю. Так, тут їх багато написали нам запитань, ми їх перенесли. Так. Зараз. Як ви бачите, Олексій, до вас, які ви бачите механізми взаємодії бізнесу та влади у логістиці в Україні? Ну, у нас інструменти взаємодії прописані в нормативно-правових актах уряду України. Це взаємодія першого рівня між громадськими радами. То професійне об'єднання мають змогу делегувати своїх представників в громадські ради. В громадських радах центральні органи виконавчої влади розглядають всі питання. І це дуже потужний механізм, на що треба уряду України звернути на даний період більш такий фокус, який дасть змогу мати обратний зв'язок. Друге – це робота з урядовими комітетами, де урядові комітети до внесення на засідання уряду розглядають всі зауваження для того, щоб ці рішення були професійні. Також комітети Верховної Ради працюють також з бізнес-середовищем. І от приклад це євромитний безвіз, який вступив в дію з 1
жовтня цього року, де Міністерство фінансів з Державною митною службою та громадськими радами проводять семінари та обговорювання цих і випускають роз'яснення. Вчора вже випущено роз'яснення до тих моментів, які не дуже розумілі органам виконавчої влади на містах. Поэтому Український національний комітет торгової палати участвує у всіх громадських радах і є дуже сильним інструментом для комунікації. Поэтому треба використовувати ці можливості. Забув. Гуляю, до вас запитання, це я поняв, хтось з представників місцевих влади задав. Ваше бачення як мера, яку допомогу міста можуть отримати і що міста можуть зробити самотужки у сучасних умовах? Прошу. Допомогу в чому допомогу? Запитання. Допомогу, ну в чому вони, як ви вважаєте, в чому ви зараз могли б отримати допомогу, наприклад, від влади центральної або від чогось, і що ви можете вирішувати самотужки? Це хтось з представників місцевої влади задав, ну, інших Добре, дякую. питання. Ага. Дякую. Дивіться, то есть, яка нам сьогодні допомога треба, нам, щоб не мішали, щоб війна закінчилась. Це перше. Якщо ми беремо наше місто Чорноморськ, сьогодні, коли відкрили порти працюють, звісно, до нас дуже багатько пішло автотранспорту, великого автотранспорту. Да? Я сказав таку добру сторону, що да, почали люди заробляти заробітну плату, налоги платити, але ми сьогодні маємо, ну, іноді, скажу, колапси, грузові колапси, котрі в нас окружають наше місто. Якщо на законодавчому уровні вирішити питання і дати, як сказати, спрощену процедуру оформлення міста під стоянки, ми збираємося дуже часто, і Державний порт, і МПУ збираємося, але сьогодні у нас є приблизно вокруг порта на 3000 місць, де можна розвантажити, поставити машини. Но нам ще треба на 3000. І щоб ускорити процедуру, якщо земля буде виділятися тільки під автостоянки, ми розуміємо, що нам це буде потрібно і після перемоги. І після перемоги. Це от саме болюче, що мене спитали, саме болюче для нашого міста. Тому що водії не винні, вони приїхали, куди їм стати? Вони заїжджають в місто. Ми по ним розуміємо, що потім ці дороги зробити, дорожне полотно. Це, якщо ми беремо для нашого міста, це дуже саме головне на сьогоднішній час. А так ми місто самодостатнє і кажемо, нам треба перемога, нам треба все, в нас дуже добрі люди, нам треба відкрити пляж, щоб там поїхали знову люди на віддих, і буде все добре. Тільки перемога. Шановні колеги, запитання, ну, в нас їх ще багато, але нема часу. Продовжуємо далі, прошу. We would like to thank the speakers of panel 1 for their detailed and valuable reports. We would also like to remind our participants that this event is supported by Ukrainian Ministry of Justice, Ukrainian Regulatory Service, Ukrainian Business Ombudsman Office, Translation and Interpretation Partner, Translation Agency Professional Alliance, Technical Support, FlashWeb, Vamark, Information Partners, Publishing House, Ukrainian Business, Digest, Kyiv Diplomatic, Non-Government Organization, Ukrainian Experts Union, Ukrainian Auditors League. Dear colleagues, dear partners, we have break for 10 minutes. Thanks a lot.
Доброго дня, шановні. Починаємо другу панель Міжнародного форуму фінансування та аудит збитків. Хочу представити наших гостей, які присутні. Це президент Союзу експертів України, це найпотужніша експертна спільнота, яка є в Україні, Стародубов Ігор, і віцепрезидент міжнародної структури, повноважний представник ФІДІК в Україні, віцепрезидент Асоціації інженерів-консультантів України Сильвестров Сергій. Також у нас присутній на сьогоднішній день наш колега, віцепрезидент ICC з питань оподаткування та обліку Дмитро Олексієнко. Це дуже потужна команда. Ми наразі зараз будемо обговорювати питання аудиту збитків як передумови для їх відшкодування та фінансування. Тому даю слово Олексієнку Дмитру. Прошу. Доброго дня всім, слава ЗСУ. Я буду розповідати більше про оподаткування. І якщо перша панель у нас стосувалася сьогодення нашого, тобто як виживає бізнес зараз в умовах війни, а на цій панелі ми пофантазуємо, можливо, поговоримо про те, як ми будемо відновлювати Україну. І якщо говорити про оподаткування та про будь-яку сферу, то ми маємо дати собі відповідь на те, яку роль буде відігравати Україна в поствоєнному, тоді, коли ми переможемо. Сподіваюся, найближчим часом. Або це буде, скажімо так, аграрна страна, буферна зона між Москвою та Європою, або це буде регіональний лідер в Східній Європі, в странах Балтії, Кавказу, який буде, скажімо так, великим лідером в цьому регіоні. І в першому випадку, скажімо так, будемо продовжувати лінію. Не треба тут багато людей, 10-15 мільйонів вистачить. Це буде аграрна сировинна країна і, оподаткування треба продовжувати лінію, яку ми вели вже 30 років. Це збільшення податкового навантаження, так звана боротьба з тінню, погіршення адміністрування податків і так далі. Сьогодні у нас в панелі буде Роман Вещук, бізнес-омбудсмен. Він, я думаю, подробно, докладно розкаже, як ця практика, ця політика впливає на український бізнес зараз. Я не буду. А в глобальному плані у нас найгірші показники в Європі щодо doing business, тобто найгірша система оподаткування, вона найобтяжливіша, і ми пасемо задніх в Європі в рейтингу економічних свобод. І є інший шлях, інша мета нашої держави – це все-таки потужне місце займати в Євросоюзі, в нашому регіоні. Треба боротися з цими всіма наслідками, треба знижувати податки, треба покращувати оподаткування і треба привлекати малий і середній бізнес в країну. Треба повертати наших підприємців в країну, треба робити підприємства з більш доданою вартістю і так далі. І це шаги очевидні. Це відміна системи блокування податкових накладних. Я думаю, що в галузі спрощення оподаткування це третину візьме. Це заміна податку на прибуток податком на виведений капітал, про яке всі говорили, абсолютно всі кандидати в президенти в 2019 році, що вони будуть заміняти. Тільки там Ляшко не казав, а так абсолютно всі, і це є в програмі нашого президента і в програмі «Слуги народу». Я вважаю, що саме зараз настала пора
його змінювати. І це зниження ставок до розмірів, які прийнятні в Євросоюзі. Чому до цих розмірів? Зараз активно, ми слідкуємо активно за дискусією навколо так званої реформи 10-10-10. Виникають питання, тому що в Євросоюзі, куди ми подали заявку на членство, згідно з директивою мінімальна ставка – це 15% ПДВ, і в країнах ОЕСД це мінімальна ставка податку на прибуток також 15%. Тому ми абсолютно підтримуємо зниження податків, зниження податкового навантаження і полегшення адміністрування податків в Україні, але треба дискусія, ми готові залучатись до цієї дискусії, готові її підтримати. І висновок один зараз. Якщо ти підвищуєш податки для бізнесу, неважливо з якою метою, або це боротьба з тінню так звана, або це якийсь там бюджету треба ще, то ти просто працюєш на Путіна. А якщо ти заохочуєш український бізнес працювати, якщо ти полегшуєш адміністрування, ти за Україну. Вибір один, треба визначити з ціллю і, скажімо так, далі підбирати команду, яка розділяє ці цінності. Дякую за увагу, буду готовий відповісти на будь-які питання. Знову-таки, слава Збройним силам України. Дякую. Героям слава. Дякую, пане Дмитро. У нас є ще декілька хвилин. Я пропоную, може, розкрити частково вашу доповідь. От дивіться, ми розуміємо, що чим складніша система адміністрування, тим вона менш ефективна. Це зрозуміло, правильно? Також ми розуміємо, що чим вона складніше і менш зрозумілою є, тим більш факторів, які створюють ризики для суб'єктів господарювання. Тобто є великий ризик допустити якусь помилку в системі оподаткування, є ризики перекручування вимог до суб'єктів господарювання з боку контролюючих органів. І чим більш складна система, тим більші корупційні ризики. Як ви до цього ставитесь? Чи може вплинути спрощення системи оподаткування, якась заходи щодо її прозорості більше до зменшення корупційних ризиків, на вашу думку? Дивіться, що стосується ПДВ, я вже сказав, система блокування податкових накладних – це найгірша з приводу витрачання часу на неї система в світі. Так вона ефективна, так збирається більше податків, але за рахунок чого? За рахунок тої складності і тих штрафів, які нараховуються. Тому треба це переглядати, це точно не на країну працює зараз в умовах війни навіть. Те, що її заблокували, вона не працювала в перші дні війни, призвело до того, що зараз у нас більше 50 мільярдів Україна винна бізнесу відшкодування ПДВ. Тому і з яких ресурсів ці гроші брати, це теж велике питання. І зараз ПДВ не відшкодовується своєчасно, це також питання, скажімо так, адміністрування ПДВ і його складності, і того, що не треба було відключати систему електронного оподаткування, або її не треба було перезапускати в такому вигляді. Ніхто ні з ким не радився, маємо те, що маємо. І в галузі податку на прибуток також дуже складний податок щодо дуже, скажімо так, у податковій багато є точок, в яких вона може оспорювати, мати власну думку і так далі. Це пропонується замінити простим податком на виведений капітал, щоб він також буде стимулювати зберігати гроші в Україні, щоб вони не виводились. Він досить простий в адмініструванні і убирається ця корупційна складова. Дякую. Тобто, якщо правильно розуміти, то наявна система оподаткування, оскільки вона фактично заморожує обігові активи суб'єктів господарювання в частині податкового відшкодування, то це призводить до
охолодження економіки замість її стимулювання, якщо так можна зробити такий висновок. І до такого ж самого охолодження економіки, дестимуляції ведуть складнощі в системі оподаткування та наявні адміністративні ризики. І це, в свою чергу, приводить до того, що суб'єкти господарювання іноземні не мають зацікавленості або такої дуже низьку зацікавленість у входженні на ринок України і праці на цьому ринку, так? Не тільки іноземні, наші також підприємці голосують ногами, скажімо так, треба їх повертати. Я вже не кажу про наступ на спрощену систему оподаткування, це все дуже довго можна казати, касові апарати і так далі, те, що просто на щит собі взяла наша влада там вже давно. Спрощена система оподаткування дає робочі місця, і великим плюсом те, що вона спрощена, це заплатив простий податок і працюй далі. Переводити всіх на загальну систему, на складну систему – це зараз точно не на час. Дуже дякую. Ну, ми будемо сподіватися, що влада буде робити кроки на покращення податкового стану, на покращення економічної зацікавленості суб'єктів господарювання як України, так і іноземців працювати в Україні. Дуже дякую. Хочу перейти до наступної тематики. Все ж таки у нас тематика форуму аудит та відшкодування збитків, тому хочу поговорити про збитки. Тому що аудит збитків як система їх фіксування – це є передумова для їх відшкодування або компенсації. Я навмисно застосовую два цих терміна – відшкодування та компенсація. Чому? Тому що відшкодування, воно відрізняється за своїм алгоритмом отримання потерпілою особою тої шкоди, яка була їй завдана в якомусь грошовому еквіваленті, від механізму компенсації. Чому? Механізм компенсації на першому етапі, він дуже схожий з механізмом відшкодування. Чому? Тому що на першому етапі робиться фіксування факту завдання шкоди, фіксування причинно-наслідкового зв'язку завдання шкоди з військовими діями, діями агресора, фіксування інших відомостей, які є первинними доказами в системі доказування збитків. На другому етапі робиться розрахунок суми збитків. І перший, і другий етап з деякими відмінностями, вони є обов'язковими для того, щоб визначити суму або відшкодування, або суму компенсації. Після цього ми переходимо безпосередньо до процедури отримання цієї суми відшкодування. От сама процедура отримання при механізмі компенсації, вона не передбачає судового розгляду, а саме судового розгляду за участю потерпілої особи. На сьогоднішній день розробляються програми щодо створення фондів компенсації та алгоритмів компенсації. Є деякі законопроекти, в яких це питання обговорюється. Але механізм компенсації буде полягати в тому, що за рахунок спеціально створених фондів, у відповідності до механізму подання запита на компенсацію, потерпіла особа буде подавати відомості первинного фіксування наявності та розрахунку розміру збитків, і після цього буде отримати компенсацію у відповідності до цього алгоритму. При цьому є велика вірогідність того, що такий алгоритм відшкодування, він буде обмежувати суму компенсації, тобто обмежувати суму збитків, які компенсуються. Механізм відшкодування. Цей механізм передбачає судовий розгляд. І оскільки судовий розгляд і рішення суду повинно ґрунтуватися на доказах, то я додатково ще зупинюсь на доказах. Коли я говорив про те, що відбувається первинна фіксація наявності збитків, причинно-наслідкового зв'язку та факту відношення суб'єкта господарювання до конкретних активів, яким завдано шкоди, то робиться первинна фіксація. Первинна фіксація повинна робитися в тому числі з залученням фахівців, які не є залежними від державних органів, не є залежні і не знаходяться в підпорядкуванні
особи, якою завдано збитків. Чому це потрібно робити? Тому що існує такі вимоги до доказів: це належність та допустимість доказів. І за загальним правилом, якщо доказ сформований з недотриманням цих вимог до доказів, то він не може бути покладений в основу судового рішення. І судове рішення, яке було винесено та ґрунтується на доказах, які не відповідають критеріям належності та допустимості, воно не може бути визнано в іноземних країнах за умови, якщо суб'єкт, який звернувся з позовом, він в майбутньому, а це є така велика вірогідність, рішення українського суду буде визнавати за кордоном та його там виконувати. Тому на стадії первинної фіксації пошкоджень є дуже доречним залучення незалежних громадських утворень, до яких, зокрема, відноситься Союз експертів України, і дуже було би доречним залучення міжнародних структур, які є апріорі незалежними, які використовують зрозумілі на міжнародному рівні регуляторні норми. Наприклад, якщо ми говоримо про пошкодження нерухомого майна, то на міжнародному рівні визнаною структурою є ФІДІК, повноважний представник якого наразі присутній, і це Асоціація інженерів-консультантів. За участю ФІДІК проводиться будівництво і в Україні, в тому числі, величезних інфраструктурних об'єктів. ФІДІК – це фактично є законодавець в галузі будівництва на міжнародному рівні. Судові експерти, які є незалежними від держави, тобто не знаходяться в прямому підпорядкуванні тих державних установ, в яких працюють особи, які є, ми їх так можемо назвати державними експертами, тобто потрібно залучати і можна залучати фахівців з технічного обстеження, а також приватних судових експертів. Але це ми говоримо про первинні докази. Є таке поняття інтеграційний доказ. Інтеграційний доказ – є доказ, який створюється відповідність суб'єктом, який відповідає вимогам статті 7 Закону України про судову експертизу. Це може бути або судовий експерт, або фахівець з відповідної галузі. Оскільки в зв'язку з війною у нас зменшилася кількість експертів, багато людей виїхали за межі, то дуже доречним буде, якщо у відповідності до статті 7 Закону про судову експертизу висновок експерта як доказ, який визначений в процесуальний спосіб, буде створювати оцінювач та відповідно судові експерти та інші фахівці з відповідних галузей. До таких же фахівців, зокрема, відносяться інженери-консультанти ФІДІК. Що стосується інтеграційного доказу, цей доказ, як правило, фіксує факт завдання шкоди, факт пошкодження або руйнування об'єктів нерухомості або об'єктів рухомого майна, і визначається загальний розмір спричинених втрат. Ми їх ще можемо називати збитків. Як правило, перелік судових експертиз, які робляться в складі комплексної судової експертизи, він полягає в проведенні будівельно-технічної експертизи, будівельно-економічної експертизи, товарознавчої експертизи та будівельно-оціночної експертизи, які в своїй сукупності визначають суму збитків і є належними доказами в суді. До цієї роботи також доречно залучати приватних фахівців, доречно залучати міжнародні організації. Дуже дякую. Чи є питання? Може, хто-небудь? Добренько. Може, в кінці панелі ми ще зупинимось на цих питаннях. Пропоную долучити до нашої дискусії Романа Ващука. Пропоную ваш виступ. Dякую and thank you. I was asked to deliver my remarks in English, so those of you looking for the interpretation should now switch to the Ukrainian channel for interpretation.
in approaching this, have taken a slightly more global approach, as opposed to simply focusing on the Ukrainian tax system. What I'd like to share in my presentation, which you'll see up on your screen in a minute, is the international expectations regarding reconstruction and recovery in Ukraine, and then the Ukrainian expectations as I see them. And then we can talk about how the two fit or do not fit together. So here goes with trying to screen share. Here we are, and I will launch the presentation. Here we are. So what are the international expectations for the Ukrainian recovery / reconstruction process? The three things that people are really looking for are transparency, which means that relief and reconstruction grants and loans should be trackable. People should know where the money's going. Ukrainians should know, and international foreign partners should know. Accountability, which means clarity on just who it is who is responsible for deciding on and on handling the financial flows. Those both coming into Ukraine and those that are then redistributed within the country by government, by local self-government, by NGOs, and if loans or grants are going to the business community, by business. And then rule of law. I mean, none of these three things are huge surprises to you, or they shouldn't be. Rule of law, which is the reassurance that agreements in this process of recovery and reconstruction will be judicially enforced, honestly, and that misconduct or misuse will be punished, as opposed to people simply publishing something on a website saying so-and-so is bad, and then nothing happened to that person or to that institution. So those are the international expectations. Oops, and then we are looking, here we have the international preparations. What have people done in trying to secure that outcome? There was the conference in Lugano that some of you no doubt either attended or observed. There was broad support for the idea of Ukraine recovery, and there's a promised follow-up meeting that Liz Truss, who was then Foreign Secretary and now is the Prime Minister, has promised. But there weren't too many specifics in that, coming out of that meeting. There is an EU-hosted technical preparatory meeting happening in Germany this fall, from what I understand, towards the end of this month, October. Every month, there is an ad hoc amount between $3 and $5 billion, which the US, EU, and other countries, and I'm proud to say that Canada, my home country, is number 2 as individual countries after the US in contributing financial support. These come in both the form of loans and grants. And that budget support includes money to pay salaries, for example, in Ukraine, but also there is now some flow through to early recovery. For example, the efforts to both rebuild schools, rebuild infrastructure, help people rebuild their homes in war-affected areas. And then some of the world's finest thinking and planning minds have been writing reports. We have the international financial institutions. The World Bank was first out of the gate back in April. And think tanks, for example, German Marshall Fund has issued a highly regarded report in September on how to design and deliver recovery. I think Vlad Rashkovan, the Ukrainian IMF executive director, put together a list of about 15 of these reports. So there's no shortage of great minds applying themselves to the question of Ukraine recovery and reconstruction. The question is,
who will decide on blending all these great ideas and who in Ukraine will be able to implement them. So the international community is a lovely thing, but it's also got its blind spots. For one thing, I mentioned that Lugano didn't end with much by way of specifics. There is no new dedicated institution to rebuilding Ukraine. When people say, where's our Marshall Plan? They are thinking of some single entity maybe, which would be in charge and which could talk to the government of Ukraine. Well, nobody has agreed on creating a dedicated entity of that sort. That's partly because the difference between now and 1945-46 is that the world is full of international institutions, international financial institutions, UN and European Union aid organizations. So there is another belief, and it's partly reflected, for example, in that German Marshall Fund report, that instead of creating something new, which might duplicate this huge architecture of existing institutions, that in fact the channels of those institutions should be used with multi-donor accounts, special accounts, special operating entities, but within the existing architecture, which means World Bank, International Monetary Fund, European Bank for Reconstruction and Development, the EU institutions, the EU humanitarian side, et cetera, et cetera, et cetera. The problem there is that all of these institutions are themselves very complicated, and they find it hard to agree on anything because they have strong institutional interests and therefore institutional biases. The initial instinct of the government of Ukraine was to trust that the EU would take the lead. But then, given the prominent role that the United States and other non-EU countries have played in both militarily and financially supporting Ukraine, it now appears that you need to have something beyond the EU as the initial mechanism. So we're stuck, and there's been no decision, no public decision on whether we try for a single new institution or we try to arrange the complicated interrelationships between the existing institutions so that they effectively can support Ukraine. There is, I think, in the traditional Western world of assistance support, an underappreciation of Ukrainian capabilities. We were all witnesses in the initial months of the war that all the big international organizations that you would expect to come into a crisis, the Red Cross, UN High Commissioner for Refugees, International Organization for Migration, seemed paralyzed and seemed afraid to enter the Ukrainian borders and the war zone. And it became apparent that these organizations did not have the infrastructure and did not have, if you will, the A-team of leaders who could set up a large organization in Ukraine. And it took them months, and very often they arrived late after Ukrainians themselves, through both local volunteer organizations and ones organized by Ukrainian business. And I visited Lublin and other centers where large warehouses were staffed by Ukrainian business to provide humanitarian aid, had done most of the job. And even when the Ukrainian business in its volunteer mode was doing the job and trying to work with the international organizations, they said, well, I'm sorry, our requirements say that we need to have a 2-year, you need to have a 2-year track record, we need to have an MOU with you, a memorandum, and we can't because you're too new. So these organizations are not used to working with people like you who are highly capable, highly educated, with high performing organizations that
don't need someone to help them, they need someone to partner with them as equals. So there's a problem also then that this view leads to paternalism as opposed to a sort of equal pattern of cooperation. And the effort to seize Russian assets as opposed to pointing them out or sanctioning them has been a bit underpowered. Again, my little Canadian bias here will say Canada was the first country to pass laws that allow for the seizure of Russian assets, but even there, I'm not sure if an asset has been ultimately seized and transferred into an account that can help Ukraine. So we have these 300 billion everyone talks about, but will access to that money appear in time to supplement what is currently being paid out of various government state budgets that will become strained this winter as governments try to protect their own people from the energy cost increases in various crises, whether it's food or energy in the developed world, food in the developing world, that are also side effects of this war. And now we come to Ukrainian expectations, which depend on where you sit. From the government, it is to obtain firm international funding commitments with as few strings attached as possible. Ви нам гроші дайте, а ми вже будемо знати, що з ними зробити. Я вибачаюсь, пане Романе, але у нас добігає час. Якщо можна якимось чином підкреслити основні ваші тези, бо вже у нас очікують черги виступу інші доповідачі, то пропоную. Добре, я тут... So what I've got is I've pointed out here that Ukraine has done a bunch of things, but they haven't been brought into a single one voice economic policy that people outside Ukraine understand. Is it going to be tax cutting? Is it going to be restoration of the existing system? The resurgence of everything you were talking about before, the tax system, customs and judicial practices, which undermine business and undermine the forward-looking advantage Ukraine message, which the government has been putting out internationally, is a problem. So the messaging that is coming out of Ukraine is mixed, and anyone who is planning to invest is getting that, is not getting a clear message. He's getting very attractively packaged messages, but they don't all make sense together. Final thing, and again, it's been mentioned in the presentations already, Ukraine's EU candidacy is already changing the business operating environment. As a candidate, the rules that are being discussed now by EU countries with candidates will be affecting your operating space in the years and months to come. But most stakeholders in Ukraine are not yet aware of this and of the need to harmonize already, and for the need to have, again, a one voice Ukrainian view on just what you want from EU partners in the days and months ahead. So I guess the main message is one voice for Ukraine in talking to international partners. That's the only way you can organize them, because they're not organized enough themselves, and awareness of how to use the new opportunities that EU candidacy is providing, but again, it requires тому business. що у нас вже вибігає час наступного доповідача. Все. Дуже дякую. Вибачте, що вимушені вас перервати, але у нас є достатньо жорсткий таймінг. У нас ще є два доповідача. Я їм передаю слово. Ми дуже вдячні вам, і ми маємо велику надію на подальшу співпрацю. Дякую. А я передаю слово нашому представнику ФІДІК, віцепрезиденту Асоціації інженерів-консультантів України Сергію Сильвестрову. Прошу. Дякую. Я коротко доповім, що таке ФІДІК і що таке взагалі Асоціація інженерів-консультантів України, щоб люди розуміли.
ФІДІК – це Міжнародна федерація інженерів-консультантів. Вона була заснована ще в 1913 році. Основні країни, які заснували, це були Бельгія, Франція і Швейцарія. Штаб-квартира і керівництво ФІДІК зараз знаходиться у Женеві, Швейцарії. ФІДІК – це найбільша міжнародна організація у сфері будівельного консультування, і вона об'єднує понад 100 національних та понад 70 афілійованих і асоційованих асоціацій понад ніж 100 країн світу. До складу входять понад 1 мільйон практикуючих інженерів-консультантів будівельного профілю. Головне, членство ФІДІК передбачає виконання хартії ФІДІК про норми професійної етики та поведінки інженерів-консультантів. Тобто ми можемо казати, що основна ознака інженерів ФІДІК – це неупередженість. Основна мета ФІДІК – регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів на основі розробки та застосування типових форм контрактів. На теперішній час Україна також починає застосовувати все частіше ці типові контракти ФІДІК на міжнародних будівельних проєктах, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Асоціація інженерів-консультантів України була заснована у 2008 році і вже з цього ж часу стала членом ФІДІК. У 2016 році на Генеральній асамблеї ФІДІК асоціація стала єдиним офіційним повноправним представником ФІДІК в Україні. На сьогоднішній день до складу асоціації входять близько 130 компаній-членів і понад 200 фізичних осіб-членів. Асоціація дуже тісно співпрацює з різними державними і недержавними органами, наприклад, Рахункова палата України, Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Адміністрація морських портів України, Укрзалізниця, з навчальними закладами, наприклад, такими як Київський національний університет будівництва і архітектури, державними адміністраціями у низці областей. З усіма цими організаціями асоціація підписала відповідні меморандуми про співпрацю. Також асоціація тісно співпрацює з галузевими організаціями, наприклад, такими як Конфедерацією будівельників України, Будівельною палатою України, Національною асоціацією дорожників України, Професійною асоціацією екологів, Академією будівництва та багатьма іншими. З самого початку війни асоціація активно долучилась до боротьби з країною-агресором. Разом з Грузинською асоціацією ФІДІК наприкінці лютого 2022 року було надано лист до керівництва ФІДІК з вимогою виключити Російську асоціацію ФІДІК з числа її членів. У вересні 2022 року зазначена вимога була задоволена, і членство Російської Федерації було зупинено. Всі контракти, які фінансувалися міжнародними фінансовими організаціями і здійснювалися на території Росії, були припинені з одночасними вимогами щодо повернення виплачених авансових платежів. Крім того, за зверненням асоціації про надання допомоги нашій країні, велика кількість іноземних консалтингових компаній, членів ФІДІК, надало як фінансову допомогу України, так і послуги з відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури. Ці проекти досі ще здійснюються. Основна мета діяльності асоціації – це поширення і застосування міжнародно визнаних проформ будівельних контрактів ФІДІК в Україні, допомога в адаптації вказаних проформ до вимог національного законодавства, навчання інженерів будівельних спеціальностей та суміжних професій, використанню та правильному застосуванню проформ під час виконання своїх обов'язків на міжнародних та національних будівельних контрактах. Враховуючи величезний досвід світової інженерної спільноти, ФІДІК безпосередньо і через керівництво асоціації ще на початку військового вторгнення Росії надало певні документи щодо визначення збитків від військових дій, які були розроблені з урахуванням відповідного досвіду в Сирії, в Іраку, в Афганістані і там низки інших країн. Зазначені документи були направлені президентом асоціації Щугуровою Яною Петрівною до відповідних комітетів Верховної Ради, а також до Міністерства інфраструктури України. Асоціація інженерів-консультантів в особі її керівництва, членів та учасників, ми вважаємо, ми завжди готові прийняти участь у роботі по відновленню нашої країни від наслідків війни, а також в діяльності по фіксації та визначенню збитків, завданих країні і майну українського бізнесу. Дуже дякую, пане Сергій. Дуже цікава доповідь. Я так думаю, що співпраця з ФІДІК буде доречна і дуже важлива для країни. Подальше слово надається президенту Союзу експертів України Ігорю Стародубову. Прошу. Дякую, пане Олександре.
Я хотів би, по-перше, звернути увагу спільноти, з якою ми сьогодні співпрацюємо і спілкуємося щодо назви нашої теми. Це фінансування та аудит збитків. Я коснусь трошки другої половини цієї назви, про яку вже Олександр на початку розповів. Якщо можна, там презентацію, да, поставте, будь ласка. Про яку Олександр вже розповів, вона буде стосуватись безпосередньо збереження цієї інформації, яка може бути доказами в подальшому. По-перше, якщо ми візьмемо з вами керівні приписи Світового банку, які визначають у нас поняття збитків, да, і визначають підходи, які були, це поняття оцінки збитків і визначення збитків. Вони співвідносять ці поняття. В нашому законодавстві вони трошки різняться, тому що в нас є поняття оцінка збитків і поняття, якщо можна одразу другий слайд, у нас є поняття оцінка і поняття експертиза. Тобто і це процеси визначення цих збитків, і ми повинні розуміти, що результатами цих процесів в нас можуть бути висновок судового експерта та висновок та звіт оцінювача. Тож це постулати, на які ми повинні спочатку звернути увагу. По-друге, ми можемо казати про те, що вже Олександр казав, про відшкодування і компенсацію. Тобто це два різних поняття. Компенсація в нас не визначає відшкодування всіх збитків, які були заподіяні. Це частина, скажімо так, компенсаційна, та процедура, яка визначає частину відшкодування або за рахунок фондів. Якщо можна, наступний слайд одразу. Якщо в законопроекті, який в нас пропонується зараз в нашій державі, 7198, це фізичні особи попадають під цю категорію об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тобто на екрані це все зазначено, і ми отримуємо визначення цієї вартості відповідно до звіту оцінювача або акту, які буде проводити там відповідна комісія. Якщо ми з вами кажемо про повне фіксування цих збитків і відшкодування, то ми з вами, якщо да, наступний слайд, тобто ми розуміємо, що компенсація збитків вона не передбачає повне відшкодування цих збитків. Якщо можна, наступний слайд. Якщо ми кажемо про повне відшкодування, ми можемо казати тільки про судову процедуру, яка буде здійснюватись унаслідок репарації або контрибуції, яка буде передбачена в подальшому. Ми в цьому не сумніваємось, тому що віримо в ЗСУ. І підсумком цього всього буде в нас отримання повного відшкодування збитків, які були заподіяні. Якщо ми кажемо про аудит цих збитків, він в нас опирається в доказову базу. І якщо ми кажемо безпосередньо про доказову базу, то ця доказова база, вона повинна якимось чином формуватись. І ми, як суспільство, яке вже з Олександром ми входили до багатьох різних робочих груп, які працювали з квітня місяця на теренах України, то ми можемо казати про те, що необхідно формувати цю доказову базу на національному рівні, тобто робити національний реєстр доказів, тому що на теперішній час є там, наприклад, та сама Дія, яка збирає докази у формі пошкоджених об'єктів, це фотографії, які є підтвердженням руйнувань, але це не є доказами в процесуальному законодавстві, про що вже було сьогодні сказано. Тому формування цієї бази, воно є законним і логічним завершенням формування позову, який буде передбачений. Тому відповідно до аудиту, було б все ж таки правильно робити це поєднання відомості, які збираються на теперішній час, і доказів, які будуть виникати внаслідок роботи міжнародних організацій, таких організацій, як Союз експертів України, такі як ICC, які можуть підтверджувати фаховість тих фахівців, які існують на теренах України, тобто які формують ті докази, які в подальшому будуть полягати в судовий процес, який буде проводитись. Тож, дякую за увагу. Дуже дякую, пане Ігорі. У нас вже добігає час другої панелі. У нас залишується декілька хвилин, тому я пропоную бажаючим задати питання з приводу доповіді нашим учасникам, залучатися і задавати питання. Чи будуть питання? Так, якщо у нас нема питань з боку наших слухачів, то учасників, то я пропоную уточнити, якщо є потреба доповіді тих, хто доповідали. Чи є бажання? Нема бажань.
В мене... є питання в чаті, прошу. Так. Там питання. Чи є питання? Давайте подивимось. Ну, вони стосуються просто технічних аспектів. Так, там є технічні питання. Тому я хочу задати питання нашому... Є питання? Є питання. Так, перше питання. Яку допомогу міста можуть отримувати? Ні. Та що таке? Сергію Сильвестрову щодо документування збитків, які були завдані суб'єктам господарювання та громадянам України у зв'язку з російською агресією. Чи, на вашу думку, чи можна долучати фахівців ФІДІК і Асоціації інженерів-консультантів для цього документування, і чи можуть вони нам надати на це допомогу? Я думаю, що не тільки можна, але, мабуть, необхідно долучати, тому що членами асоціації є люди і спеціалісти, фахівці з величезним досвідом, і які пройшли відповідні навчання безпосередньо у іноземних тренерів ФІДІК. Тому я думаю, що залучення їх буде важливим для фіксування. Добре, дякую, зрозумів. Я так розумію, що надійшли нам ще питання щодо процесу документування збитків та економічної експертизи. І є питання щодо синергії держави і бізнесу в питанні експертних оцінок. Пане Ігор, як ви вважаєте, чи яким чином є у нас взаємодія між державою, бізнесом та експертизою в частині документування, і наскільки якісна ця взаємодія з боку держави та участі в цій взаємодії бізнесу та потерпілих? Ну, на жаль, бізнес на теперішній час більш постраждав, ніж отримує допомогу від держави, це зрозуміло. Тому що держава зараз зайнята безпосередньо тим ворогом, який є на наших, сподіваюся, вже скоро буде на наших кордонах, проте зараз є частина окупованої території. Проте, держава дійсно намагається утворити єдину методику, яка буде визначати порядок визначення цих збитків і формування порядку компенсації. Проте взаємодія на теперішній час, на мій погляд, досить недостатня і потребує подальшого. Добре, дякую. Так. Надаємо слово Роману Ощуку. Я так розумію, є питання. Вас не чутно. У вас виключено мікрофон. Добре. Я просто хотів додати, що на нашому сайті є документ, створена така методичка щодо загальних принципів документування збитків для бізнесу, так що хто зацікавлений, це може додатися до тої більш спеціалізованої допомоги, що їх інші панелісти пропонують. А крім того, є також документ, який старається у сукупності представити всі програми підтримки бізнесу, які надаються різними урядовими і квазіурядовими українськими установами і міністерствами. Так що це два такі легкі до сприймання продукти, які у нас на сайті існують. Я можу лінки до них скинути в чат, якщо комусь цікаво. Це дуже цікаво. Дуже дякую. Пане Роман, у вас був дуже цікавий виступ, я вимушений був його перервати, на жаль. Але я хочу задати, якщо це можливо, до вас ще запитання. На вашу думку, наскільки плідною є взаємодія держави, бізнесу, суб'єктів експертної діяльності з питань документування та визначення цих збитків, і як ви це собі бачите з точки зору покращення цієї роботи? Одне, що з одного боку заповідалося дуже позитивно, і взагалі міжнародні спостерігачі зауважили, що це рідко, коли так наперед робиться, був прийнятий закон про можливі пільги і компенсації бізнесу ще на початку війни, ще у березні. Але ніколи не було видано списка тих територій,
до яких стосуються саме ці прекрасні всі елементи закону. Ми вже писали від Ради бізнесу омбудсмена до відповідних міністерств, кажучи, де є цей список. Бо це не дозволяє бізнесу використати те, що держава обіцяла. Ми отримали такі трохи елементи класики, тобто два міністерства показали взаємно одне на друге, що тут, дивіться, Міністерство окупованих територій, тут Мінрегіон і так далі. Нам тепер приватно обіцяло, що до 2 тижнів цей список мав би якось із надр Кабміну і Офісу Президента появитися. Очевидно, що це є ключове для того, щоб люди могли використати те, що закон вже їм обіцяв. І держава, я думаю, я розумію також, чому, можливо, не було цього списку дотепер, бо як тільки він появиться, зразу підуть мільйонні, на багато мільйонів заяви від бізнесу, скажімо, на податкові пільги чи всякі інші можливості. Але прообіцявши це, серйозна держава мусить вміти зреалізувати те, що вона в законі обіцяла бізнесу. Дуже дякую, пане Роман. Це дуже важлива інформація, тому що компенсації бізнесу і можливість скористуватися компенсаційними механізмами до того ж на початку досить складного, як ми всі розуміємо, опалювального сезону, це буде дуже важливо. Ми маємо велику надію, що ми зможемо з вашою допомогою та допомогою нашої спільноти донести до нашого уряду необхідність підвищення ефективності цих питань. Але, на жаль, друга наша панель добігає кінця. Я дуже радий був почути всіх учасників, всіх виступаючих. Ми дуже всі сподіваємося на те, що ця конференція вона буде мати позитивні наслідки з тих питань, по яких вона проводилася. Дуже всім дякую. Слава Україні! У нас через 15 хвилин, до речі, я не сказав, очікується початок третьої панелі, тому у нас перерва на 15 хвилин. В наступній панелі у нас буде новий модератор. До побачення.
Доброго дня. Доброго дня, шановні Доброго колеги, дня. партнери. Добре, мене чути? Далі чути. Все, тоді починаємо. Давайте. Починаємо. Okay. This session and this panel would be in English. And dear colleagues, good afternoon. We are glad to welcome you in the third panel of our today's event. And this panel would be co-moderated by my colleague Anna Sashko, head of Energy Commission of ICC Ukraine, and you are a board member, and by myself. My name is Elena Prepelinska. I am vice president of ICC Ukraine, president of Ukrainian Arbitration Association, and head of arbitration at Integrities. And our speaker today is Minister of Justice of Ukraine, Denis Maluska. Your Excellency, first of all, thank you for finding time in your busy schedule to talk with Ukrainian and foreign business about legal issues of damages compensations caused by the Russian aggression in Ukraine. As the first general question, we would like to ask you, could you please tell our audience about various activities carried out by the Ministry of Justice of Ukraine after 24th of February in order to enable compensation of damages caused by the war in Ukraine? Thank you, Elena. And first of all, let me thank ICC for inviting me to speak on this important event and to deliver the message from the Ministry of Justice on what is done and what shall be expected from Ukrainian authorities with regards to the compensation mechanism. I would like to stress that the importance of the topic is really high. It's high on the agenda of the government and on the agenda of the Ministry of Justice. We all understand that the damages made by Russian Federation are huge, are enormous, and the harm was made to all citizens of Ukraine, businesses, municipalities, and the state as a whole as well. So there are several avenues we are trying to use to ensure proper compensation. And the main one, well apart from those ways to get compensation, there is one core problem in all ways or types of mechanism we could use, and that problem is the lack of funds. So there are many investors, businesses who won cases against Russian Federation in arbitrations, residents of different countries, including some Ukrainian companies due to occupation of Crimea. They sue Russia in different tribunals and already got awards, but could not enforce them properly since there are many others looking for Russian assets throughout the world. Same problem here. Even if we win any case against Russia or Ukrainian businesses or ordinary citizens, there would be no funds to ensure enforcement of those awards. And our main idea and main goal to all our activities for the last couple of months is to confiscate, to take away from Russia their central bank reserves located in our partner countries, our allies like US, UK, EU member countries, Japan, and G7 countries as well. Our preliminary assessment was that there are about $300 billion of reserves located in Western countries. At least this number was reflected in the last report dated by summer last year, issued by the Central Bank of Russian Federation.
indicating that there are funds available in France, UK, US, Japan, etc. So in order to do that, in order to get access to those funds, there is one major problem, is that those funds are covered by immunity, sovereign immunity of the Russian Federation. And in order to get access and get opportunity to use those funds to cover damages, we need to lift that immunity. And in order to do that, to achieve that, we would need an international treaty envisaging additional exemption from sovereign immunity in case of the aggressor state. So our main goal is to negotiate with our partners, with other countries, to negotiate a treaty establishing additional exemption of sovereign immunity and establishing compensation mechanism where though all those funds of the Russian Federation will be sent to a separate fund, and there will be a separate commission considering claims from Ukrainian businesses, citizens, municipalities, and the government as a whole for compensation of the damages made by Russian Federation in the course of aggression. So that is like our priority number one, and the way number one we will try to use. Well, from the initial perspective of general review, we are quite optimistic about the final outcome, meaning that all major governments and state officials confirm that from the political perspective, they are ready to sign up for the idea, to support it, endorse it on international arena, and sign a relevant international treaty, but with one under one condition, that the lawyers would agree on a mechanism compliant with international law and local law of each jurisdiction. And that makes a task a bit difficult, since lawyers didn't get used to avoiding major foundations of international law like sovereign immunity. So it's really hard for conservative people like lawyers to agree on a bit innovative idea that we suggest. But again, there is an agreement that this could be done, and there is a roadmap how to achieve that. We are thinking about, firstly, the decision of the General Assembly of UN endorsing the idea of compensation mechanism. And we expect that such a decision will be made in October this month. And after that, we will start negotiations with our partners with regards to the wording of the treaty, with regards to the concept of such mechanism, and signing the treaty, ratifying it, and implementing it. It will take some time, so we do not expect this to happen in months, in recent months. And the timeline is highly dependent on the willingness of our partners. So we'll see how it goes. We'll provide updates. But like in a nutshell, the roadmap would look like this. First, decision of the General Assembly. The second, negotiations. The third, signing a treaty. Fourth, ratification of the treaty by parliaments of member states. Then fifth, creation of compensation commission and transferring money of the Russian Federation to a centralized fund.
then consideration of claims of those who suffered from the aggression, and then distribution of funds. So that this mechanism would allow businesses to get compensation for damages. And this explains why at this stage it would be better for businesses to ensure that they have proofs of damages which could be submitted to Compensation Commission when it is established and when the process of consideration of claims is launched. But this is like the main avenue for receiving compensation, but there are others. The second way, which we also use, is our submission to European Court for Human Rights. Again, we have many cases there against Russian Federation, and the most recent one is related to Russian aggression, full-scale invasion, which was launched 24th of February. So this is the most recent case, and under this umbrella case, at certain point of time, at certain stage of the process of hearing this case, we will submit claims for compensation, and we will collect such claims from all residents of Ukraine willing to participate and who could give us proofs against of damages. So this is another vehicle to claim damages, but here we have the problem I mentioned at the beginning of my speech, that the decision of the European Court for Human Rights will have difficulties in terms of the enforcement, since usually such decisions are enforced voluntarily, and one could hardly believe that Russian Federation will comply with the decision of the European Court for Human Rights and voluntarily pay compensations to those who suffered during the aggression. So another option here is that in international treaty we are thinking of right now about compensation mechanism, we could agree with our partners and discuss that such a treaty would also allow to use money from the compensation mechanism to cover and to pay in order to enforce decisions of the European Court for Human Rights, so that for people there won't be a need to submit a separate claim to Compensation Commission, but the claim submitted to European Court for Human Rights will be sufficient. This is another option, and we are seriously considering it as alternative way, a simultaneous way to move with our claims for compensation. So there is also a way to use arbitration probably, but this would require quite a lot of funds to pay lawyers, and there are some difficulties in terms of justification of claims and using arbitration mechanism. We could not advise everyone to use those mechanisms. There are major difficulties there. But what could be advised at this stage? Please consult with lawyers and ensure that businesses have proofs for the damages they have, so that they are ready for submission as soon as we agree on compensation mechanism and as soon as a proper vehicle will be launched in accordance with the relevant international treaty.
Your Excellency, thank you very much for such a detailed reply. I have another question. You mentioned the Claims Commission. Could you please share with our audience what is the current stage of creation of this commission? And do you think that in the best case scenario, this commission can start operating before the war ends? I don't know when the war ends, so it's hard to answer that question. If it ends tomorrow, well, then definitely our commission won't be launched before that. Good promising then. We do not connect creation of such a commission to our victory in the war. So those events are not directly related. And if the war continues, again, this is not a problem or any major barrier for the commission to start its operation, since we are not relying on Russian money located inside Russia, internal sources, but we rely on Russian money located abroad. And access to those money is not dependent on whether there is a war or if the war is completed. With regards to the timeline, again, everything depends on the willingness of our partners and the speed of negotiations. So there are different countries with different views on the mechanism. For instance, Baltic countries are ready to sign up for the idea immediately. Discuss the text today, sign it tomorrow, and ratify the day after. But the reason for that is not only that they understand the danger of the Russian Federation and the needs of businesses and people to get compensation, but also because they don't have significant Russian funds on their territory. But if we speak about bigger players like Switzerland, Austria, France, they are more cautious. And again, their legal systems are, well, more conservative. And it will take some time for them to adapt their internal laws and to unify their different views, political and legal, on the idea of reparations and compensation mechanism. So I don't have any already existing timeline for their participation, their signing the treaty. That depends on the circumstances, how the war will evolve, what would be the results of elections in different countries, what would be the public opinion with regards to compensation, etc. So we need to work on that all together and to push for that mechanism to be implemented so that it's not only efforts of the government. We work hard on that, but still there is a need from civil society, from businesses to push as well their governments, the governments of their headquarters, so that we combine all our efforts. Since the interest is that all who suffered from the aggression shall get their money back. And we all are interested in that. And let's combine our efforts to achieve that as soon as possible. You've mentioned the kind of international fund as the main source of compensation for the Claim Commission decisions, and how this international fund for damages compensation should operate, and who will be compensated in the first turn? Individuals, businesses, state sector, or do you have any concept approved already, or it's just work in progress?
Indeed, we have some ideas on how the fund shall look like and managed, and what shall be its priorities in terms of consideration of claims and payments. But still, we are not ready to announce those ideas at this stage, simply because we would like all our partner countries to come up and bring their ideas. So there is a feeling of ownership of the mechanism of all participants to the mechanism. So we are open to any suggestions and ideas of our partners. And of course, we will come up with our concept and our ideas, but like equal partners, but not bringing ready product to push for it without allowing any other alternatives. So we expect open discussion, but still we have a clear view of what we would like to get. But again, that is a matter of negotiation. What is clear right now is that we do not want and do not push for full control over the mechanism, over the fund, over the claims commission. It's going to be internationally governed mechanism where Ukraine does not have any majority or decision-making power. It's going to be divided between the countries who participate in the mechanism. And again, we expect as much transparency from that mechanism, as much trust as possible. And we understand that those countries who will sign up for the idea would be willing to see and control distribution of funds and participate in the decision-making process. So we are open to that idea, and we will invite our partners to delegate their representatives to the commission or the selection process to be administered by our partners. We are fully supportive of the idea of international control of the whole mechanism. So our goal is to ensure that people and businesses are protected and compensated, and that is our main priority. What are the steps that the foreign states should do to assist Ukraine and victims to recover damages? And what steps are currently being undertaken by different states? What we ask our partners is first to freeze Russian assets to the maximum extent possible, with a focus on state-owned assets, both sovereign and those belonging to state-owned enterprises. That would ensure that we will have assets to sell or money to transfer to the compensation mechanism. The second would be to vote for General Assembly resolution in October, which is important so that this resolution won't have any mandatory powers. So since it's in terms of the law, it's just recommendation, but still the more votes it gets, the more influence it will have. So the next step would be to vote and support this concept within the General Assembly, UN General Assembly framework. Then after that, we would ask them, in fact, already asked many governments, to participate in negotiation and discussion of the text and of the framework. But this will happen probably end of autumn or in winter, when the negotiations and discussions will happen. At this stage, we have discussions with our partners, like preliminary ones, informing them on what our goals and what is the way to the final result, and what are our expectations from them and how they could help us. So then discussion of the text, signing, ratifying, and implementing, those are the steps. But at this stage, the task is to
ensure that funds are saved and those freezing activity could not be avoided by Russian businesses, state-owned businesses, and sovereign funds are preserved and allowed to be used for compensation. There are different competing ideas to what I mentioned before, like not to transfer Russian money to Ukraine or to compensation mechanism, but rather to establish some mechanism to administer those funds and only proceeds from administration, like I don't know, interest rate, to be sent to Ukraine. Those ideas are not discussed like through official channels, but we've heard about those ideas. I couldn't say we are happy with that, since this will not lead to any significant compensation and will not allow us to use compensation mechanism fully. But again, we also understand that there is a problem with private money. Those assets belonging to Russian oligarchs, for instance, or to people close to Putin and who help him in the course of aggression. And there is a need to establish a separate mechanism of dealing with those private money. We understand that it's not going to be really easy, or that the treaty would be sufficient to allow us to access those assets and transfer them to the victims or to businesses, since almost in each country there are major barriers to allow that. And in most cases, there would be a need to start long litigation process, and there is a need for a special grounds for any compensation of the private assets. So there are also attempts to do that, but I don't really believe that we, in the short run, we will get a significant full-scale mechanism of confiscation of private money. And maybe the best attempt, which is right now is done, is in the EU, for instance. They are discussing a directive allowing confiscation of assets of those people who are trying to avoid EU sanctions. So that is a way to collect some money from sanctioned people and businesses. And the second attempt to invent something in terms of confiscation of Russian money, private money, is made in Canada, where there is a law allowing some elements of confiscation and sending them to different humanitarian needs, and in theory that also allows to get those funds and to send them to Ukraine. But still, those initiatives are at the early stage of the development and of implementation. We'll see how it goes. And again, we expect major flow of resources from sovereign funds, but not from the funds of private entities, private businesses, something like that. Thank you very much. And turning to Ukrainian side of this situation, how does the Ministry of Justice cooperate with other ministries, like Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, or others, regarding the implementation of this project, and whether business or business associations are somehow involved in this process? Well, we are a single government, so of course we cooperate with others, particularly with the Ministry of Foreign Affairs, since, again, the conclusion of international treaty or getting resolution of UN requires significant international activity. So, of course, we could not cover that single-handedly, and we work closely with our partners in other ministries.
at this stage, I couldn't say we have any problems with that cooperation. So everything goes smoothly. So the major barrier is not within Ukraine, but outside Ukraine. With regards to business community, we will discuss with business associations and organizations, for instance, maybe after the resolution of the General Assembly, since, well, now it's a bit narrowly focused diplomatic work, but after that, we would need assistance and help from businesses in order to push their national governments to make maybe difficult choices, but still necessary ones. And again, those choices, whether to participate in the mechanism or not, are not really hard from the political point of view, from the political perspective, since it's easy to explain any government that it's easier to help Ukraine by sending Russian money than keep asking their taxpayers to send their own money and resources to help Ukraine. So the sooner they will allow access to Russian money, the less money they will spend of their own. But still, we would need support of business associations in terms of pushing and moving on this initiative in their jurisdictions in order to put the government to participate. Though, at least at the surface, each government of our partner government is open to ideas and helping us. But whether that will end up in real action, that is not really clear. And at that stage, we would need your help. Thank you very much, Your Excellency. Now, returning to the question of the Claims Commission. One of the practical questions regarding the Claims Commission is whether those who have filed a claim to the European Court of Human Rights or before Ukrainian courts will be entitled to apply to the Claims Commission as well. Again, there is no ready framework for the Claims Commission, but definitely we don't have any ideas to not allowing anyone to submit claims to that commission. It's just that we are discussing ideas that maybe we will ask to make payments from the mechanism directly to those who already won some cases in the European Court for Human Rights or National Court maybe, so that the process of checking the damages is not duplicated, so that this Claims Commission does not repeat the work already done by European Court for Human Rights or courts of other jurisdictions. So we don't expect any barriers for anyone to apply to the Commission. It's just that maybe to some applicants, the process is going to be easier than to apply from the scratch. But again, the problem is that the only body who have funds for payments, at least at this stage, it looks like this is going to be this Claims Commission Compensation Fund. We don't see right now any other resources available for payment of compensation. Maybe they will become available at some later stage, but not at this point of time. Thank you very much. And a follow-up, very practical question. Because for many victims of war who are inspired by this idea of claim commission, the problematic issue now is whether commission will use any particular method of valuation of damages compensation. And if yes, which one? And you've already mentioned today how important it is now to collect all the evidence. And of course, expert report is a core evidence for any person who suffered from the Russian aggression. And it's really important to understand whether
those victims need to choose any particular method of evaluation of damages? Well, again, as I mentioned before, there are no procedures right now indicating which method and how the process of proving damages will look like. And well, we really think that this process shall not be complicated and cumbersome. And for ordinary people, the process shall be simplified to the maximum extent possible. But for in case of bigger claims, like from big businesses, maybe the process will be more thorough and more complicated, since we're talking about huge resources, big amounts of payments which shall be made. Again, not ready to discuss any methodologies, but what I could advise is to collect as much evidence as possible right now. Maybe use forensics report. Definitely to collect all documents proving expenditures. If the business is trying to reconstruct or renovate their premises or whatever, without waiting for compensation, but doing this right now. But again, those are basic ideas and advice. I'm pretty sure that any in-house lawyer would advise on the collection of those evidence and what is relevant and what could be collected at this stage. Thank you very much for all this information and answers. Indeed, I think it's very helpful and informative for Ukrainian business. And if there is anything else they need to know, please tell them. Otherwise, I would just like to thank you for your time and for this session. Thank you. I just would thank any business working in Ukraine, paying taxes and supporting our people and providing opportunity to work and to get salaries, creating jobs. This is really important at this point of time. We really appreciate that. We work on the taxes you are paying, and we are grateful for that. And well, it's our common goal to ensure reparations and compensations. And I would just ask so that you try to push the other governments of other countries to join us in our efforts and to ensure that this mechanism works properly and business environment in Ukraine is returned to normal, and those who suffered could start or could continue their operations in Ukraine without suffering significant losses. Thank you. Thank you, Mr. Maluska, for your participation in the International Forum, Ukrainian Business under Conditions of the Martial Law, Opportunities, Demands, and Realities. Dear speakers, colleagues, guests, and partners, we are sincerely grateful to our speakers and your active participation in the International Forum, Ukrainian Business under the Martial Law Conditions. Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce will be definitely take into account all your suggestions, advices, and comments in order to intensify our activities, as well as everyone who is ready to become our partners and join the process of recovery and restoration of Ukraine. I'm sincerely convinced that the next year, the year of ICC Ukraine, 25th and necessary, will be a turning point in the consolidation of the progressive business flows, projects, and strategies based on the principles of the worldwide community. We are grateful for support and assistance to Ukrainian Ministry of Justice, Ukrainian Regulatory Service, Ukrainian Business Ombudsman Office, Translation and Interpretation Partner, Translation Agency, Profalliance Alliance, Technical Support, Flash Web,
Vamark, Information Partners, Publishing House, Ukrainian Business, Digest, Kiev Diplomatic, Non-Government Organization, Ukrainian Experts Union, Ukrainian Auditors League. Ladies and gentlemen, let me add also that this is our first events of such format, but we have in mind that develop a full program for similar regular meeting, which will cover in the maximum possibility way the topics that we have been considering today. Thank you for all your kind attention. Thanks, all of you. Thanks a lot. Bye. See you soon.